PWM பத்தி நமக்கு வந்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ் பத்தி புரிஞ்சிருச்சு. அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பத்தி பார்த்துட்டோம். So நம்ம let's dive into the common examples of PWM uh, brightness control using PWM and also some toggling with LEDs. Let's see PWM வச்சு எப்படி அதெல்லாம் பண்ணலாம் and எப்படி அது ஒர்க் ஆகுதுன்றது. ஸோ பிடபிள்யூஎம்க்கு எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the internet is already flooded with the very basic brightness control of LED example. ஏன் அப்படி? Because this is it might look very simple, but it is one of the very efficient example for explaining the pulse width modulation of PWM. PWM itself is pulse wave modulated signal, but the pulse sort of modulation nothing but your T on or the how long the signal is going to be high and how long the signal is going to be low. ஸோ அதை மாடுலேட் பண்ண பல்ஸ் வித்தை மாடுலேட் பண்ணுறது வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா ஈஸியாக நமக்கு விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை இன்டர்நெட் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ளடட் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் வேர் யூ ஹாவ் அன் எல்இடி. அந்த எல்இடியோட பிரைட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி எப்படி இது ஒர்க் பண்ணலாம் பிடபிள்யூஎம் வச்சு யூஸ் பண்ணி வித் ஆர்டினோ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஃபைன். ஸோ இது எப்படி நடக்குது? ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒன்லி. யூ மைட் ஹவ் been aware of it, but let me repeat it once and let's verify that we are all in the same page or not. For example, let's have a PWM. Let me have a PWM with 50% duty itself to start with. Because I have boxes here, it's very easy for me to draw. ஸோ ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஆன் ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறேன். ஸோ தட் 50% வந்து ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிடபிள்யூஎம் போயிட்டுருக்கு. லெட் மீ சே ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு அகெயின் 10 கிலோ ஹெட்ஸ். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போது லெட்ஸ் கீப் இட். இப்போ வாட் இஸ் திஸ்? இட்ஸ் அ 50% டியூட்டி சைக்கிள். ஸோ டி ஆன் எவ்வளோ நேரம் ஆனாக இருக்கோ அவ்வளோ நேரம் ஆஃபும் ஆகுது. 50% டியூட்டி சைக்கிள். Okay, so in this case, what is your output? V out will be equal to 50% of your Vin. இப்போ Vin வந்து 5 volts வருது அப்படின்னா இங்கே peak to peak 5 volts அவுட்புட்டில் வராது because 50% of time it is off. So 50% of Vn will come, that will be 2.5 volts அவுட்புட்டில் வரும். கரெக்டாக? இப்போ நம்ம பல்ஸ் வித்தை மாடுலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? we're going to either increase or decrease. சப்போஸ் இந்த ஹாஃபை விட இன்னும் கம்மி பண்ணுறேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 50% டியூட்டி கொஞ்சம் கீப் பண்ணி 25% டியூட்டி லெட்ஸ் சே. ஸோ 25% டியூட்டி தானே 25% டைம், அந்த டைம் பீரியடில் 25% டைம் மட்டும்தான் அது ஆனாக இருக்கும். மிச்சம் 75% ஆஃப் த டைம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப். ஸோ விச் இஸ் அ டைம் பீரியட்? டைம் பீரியட் இஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் சிக்னல் த டைம் பீரியட் இஸ் ஃப்ரம் ஹியர் to here is the time period. That is the signal that is repeating, right? இதான் ஒரு time period because the same thing, same pattern repeats. So time period மாறாது. So frequency மாறாது. Time period and frequency are interrelated. ரெண்டுமே மாற போறதில்ல. But what is changing is only the pulse width. So instead of 50% duty cycle giving 25% duty cycle, but மிச்ச எல்லா பேராமீட்டருமே சேம். 25% duty cycle கொடுத்து இந்த சிக்னல் வரைஞ்சோன்னா சிக்னல் will look nice only, same, no difference, only the T on is going to change. அப்போ V out என்னவா இருக்கும்? Very simple, V out is equal to 25% of your Vn. ஸோ இன்னும் கம்மியாக இருக்குமா? 5 voltsல what is 25% of 5 volts? That is half of 2.5 volts. 2.5 voltsல half வந்து 1.75 volts வரும். ஸோ 1.75 volts will be your V out in that case. So obviously we can see LED, in the LED if I give 2.5 volts, the brightness will be higher compared to if I give 1.75 volts. Obviously, right? So that's what is happening for the brightness control using PWM. So நம்ம PWM ஓட T on or duty cycle vary பண்ணி அதோட average voltage நம்ம மாற்றுறோம். ஸோ average voltage அதிகமாக வேணுமா கம்மியாக வேணுமா அப்படின்றத input, obviously we can't go higher than the input voltage, that is for sure, but அதுக்கேற்ற மாதிரி if we have 10 volts as the input voltage we can modulate it. So like that we can control the brightness of LED. Not just for LED, we can use this wherever you want to increase decrease based on your response or feedback. Okay, so that is okay. And then the one more thing that we want to talk about was the blinking.
ஸோ பிளிங்கிங் ஏன் நான் சொல்கிறோம் வர்றேன்னா லைக் ஜென்ரலி பிடபிள்யூஎம் வச்சு பிளிங்கிங் ஐ டோன்ட் திங்க் தே வுட் ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் தட் மச் ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ. பட் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ த லாஜிக் வை ஹவு லைக் எப்போ எதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எங்கே அப்ளை ஆகும்னு நமக்கே தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு லுக் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் அண்ட் ஆல், பட் வெரி பேசிக் திங் ஒன்லி. ஸோ வென் யூ ரைட்டிங் அ பிளிங்க் கோட் எப்படி கோட் எழுதுவீங்க? we will say like a general Arduino code or something or pin இருக்கும் Arduino pin number, pull it to high logic for some time. ஸோ சம் டைம்ன்றது என்ன சொல்லுவோம், டிலேயில் சொல்லுவோம். வெயிட் எதுவும் பண்ணாத, ஹைலே இரு, ஒரு ஒரு செகண்ட் ஹைலே இரு. அதுக்கப்புறம் அகெயின் த சேம் பின் வி வில் சே கோ டு லோ லாஜிக். அப்போது லோ போனதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ணாத, டிலே மட்டும் கொடுக்குறேன், அப்படியே இரு ஒரு 1 செகண்டுக்கு, எதுவும் செய்யாத. ஸோ லைக் லோலேயே இரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் ஸ்டேஸ் ஃபார் ஹை ஃபார் 1 செகண்ட் அண்ட் ஸ்டேஸ் ஃபார் லோ ஃபார் another 1 second, and after 1 second it moves to the high logic again. So the whole loop repeats like this. So what is this signal, what will this signal look like? The output of the Arduino signal, it will look just like a PWM with 50% duty cycle. Okay, and I'll just draw one cycle and show you. So இப்படி வரைஞ்சப்போ 1000 is nothing but in milliseconds, so it's 1 second. 1000 millisecond is 1 second. So it is like 1 second it is having for t on. ஸோ டி ஆன் வந்து ஒரு செகண்ட் இருக்குது அண்ட் டி ஆஃப் இன்னொரு செகண்ட் இருக்குது. ஸோ டோட்டல் டைம் பீரியட்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் 2 செகண்ட். Okay, so frequency of this is what? 1 divided by 2, which is equal to 0.5 hertz. How low this is? It's very low. When we were looking at other examples, like we just start with 1k, 2k, 10k, ஆனால் கிலோ ஹர்ட்ஸில் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ பாருங்கள் பிளிங்கிங்க்கு 0.5 ஹர்ட்ஸ். ஏன் இவ்வளோ கம்மி? ஏன்னா இட்ஸ் லிங்க்ட் வித் சம்திங் லைக் விஷுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. நம்ம கண்ணால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு மூவ் ஆகிற ஆப்ஜெக்டை டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் இஃப் யூ கீப் த டிலே 10 milli seconds தான், அப்படி வச்சோன்னா என்ன ஆகும்? அப்படி வச்சோன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அது ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆனால் நம்மளால் அதை டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. இட் வில் லுக் லைக் as if the signal is always on. Okay, so that is why minimum frequency or minimum delay we need to have is at least 200 for each, for us in one state. Blinking specific சொல்கிறேன். So 200ன்னு சொன்னோன்னா what will be the time period? 200 t on 200 t off will be equal to 400 millisecond. So frequency would be 1 by 400 millisecond. That would bring around 0.25 hertz. I think 0.25 hertz. Or 2.5, not 0. 2.5 hertz. Okay, 0.25 into 10, so 2.5 hertz. See, no, wait, correct only, 2.5 hertz. 1 by 400 into 10 to the power 3. So இங்கே 10 மட்டும் இருக்கும், which is equal to 0.25 into 10. 2.5 hertz தான். So 2.5 hertz, இட்ஸ் வெரி லோ ரைட். அவ்வளோ லோ ஃப்ரீக்குவென்சியில் நம்ம சிக்னல் பிடபிள்யூஎம்மை ஜென்ரேட் பண்ணோம், அப்போ தான் பிளிங்க் பார்க்க முடியும். ஓகே, ஃபைன். இதில் பொறுத்த வரைக்கும் யுவர் டி ஆன் ஆர் டி ஆஃப், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த விச் ஹவு பிளிங்க் ஆகும்போது அது ரொம்ப நேரம் ஆனாக இருக்கணுமா இல்லை ரொம்ப நேரம் லோவாக இருக்கணுமா, லைக் எவ்வளோ நேரம் இட் ஷுட் பி ஆன். இஃப் யூ வாண்ட் இட் டு பி 300 millisecond ஆன், யூ கேன் கிவ் you can have a little bigger one pulse width, and then you can have you can either change the frequency or you can have 100 here to maintain the frequency, so that 400 total time period is preserved. ஸோ இங்கே பல்ஸ் வித் மாற்றுறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் பியூர்லி ஆன் த யூசர்ஸ் சாய்ஸ். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் 50% இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட், இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஈக்குவல் பிளிங்க். ஆர் நான் பிளிங்க்லேயே கூட எனக்கு வந்து டி ஆன் தான், அது ரொம்ப நேரம் ஆனாக இருக்கணும் அப்புறம் தான் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் த பல்ஸ் வித். பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இஸ் 50% டியூட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் பிளிங்கிங், பிகாஸ் பிளிங்க்னா என்ன, ஈக்குவலாக ஆன் ஆஃப் ஆகுது. பட் some applications might require like it should be on for a long time and then it should be off, like 1 second on இருக்கணும், 0.5 second off இருக்கணும் அப்படின்னா your t on should be equal to 1 second and your t off should be equal to
0.5 seconds. So totally time period should be equal to 1.5 seconds, and your frequency will be equal to 1 by 1.5 hertz. Okay, this is how the whole calculation goes if it is for a blink. So if you will see on the oscilloscope, a little bit if I magnify it, so the pulse width பார்த்தீங்கன்னா it's keep on increasing, like it reduces and then increases from the beginning. So you have to correlate this pulse width with respect to the brightness of this LED. So in the pulse width அதிகமாக the brightness also increases. So when it's very less, the brightness is very very low. So now I'll show you. Now the brightness is very high. Okay, right, now see it becomes dull, and when the pulse width was very less, now the brightness is keep on increasing. Okay, it's the maximum brightness. So you can see the brightness went out. So because there is a lot of light already present, it's difficult to see. You can now see keep on increasing. இதோட frequency is around 50 hertz, and still இது blink ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியவே இல்லை. Like maybe for the video it might show like a tick 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 tick, but for my eye I am not able to detect it that well. Let me try to even reduce the frequency. Like 50 hertz is also not sufficient enough for this to detect that turning on and turning off. So let me try to increase the frequency further. Yeah, so now it is like blinking and I can see that well. So this is right now at what frequency? Hertz. Okay, yeah, it's around 24 hertz or 25 hertz. 25 hertz I'm able to see. 25 hertz means what? So 1 divided by 25 would give me 0.04 seconds. So that is 40 milliseconds. Around 50 milliseconds our eyes are able to detect. So this itself is very fast blinking for me. Maybe for camera it's not that fast, but for me it is quite a very fast one. Okay, so finally இப்போ நமக்கு என்ன பார்க்குறோம்னா, like PWM is useful in so many ways, and it's just a switching on and switching off signal, but how fast it moves and how fast it like its frequency is, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we can use it in different applications. Like for humans applications, when it comes with is a very low frequency, but when it comes to ICs, electronics, it's a very very high frequency.